சொரூபத்தில் and also அமர்கின்றேன். share light and mind, peace, love மற்றும் ஒளி, சக்தி, with everyone. அமைதி அனைவரிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். It is not that I sit for half an hour to give sakha, நான் அரை மணி நேரம் but sakha அமருகிறேன் அப்படின்னு அவசியம். just with few thoughts. ஆனா சில எண்ணங்களோடு So now நான் இந்த with this எண்ணங்களை அனைவருக்கும் தருகின்றேன். என்னுடைய அநாதி சொரூபத்தில் அமர்ந்து I'm completely detached முற்றிலும் beyond the body, சரீரத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலை. and think of everyone as a soul. அனைவரையும் ஆத்மாவாக Create the நினைக்கின்றேன். that all souls are children of God. உருவாக்குகின்றேன். அனைத்து ஆத்மாக்களும் பாபாவின் குழந்தைகள். Everyone is point of light. அனைவரும் பிந்து சுரூபம் ஒளி புள்ளியாக இருக்கின்றார்கள். And as souls, we are all brothers. ஆத்மாக்களாகிய நம்போ அனைவரும் சகோதரர்கள். We are on journey of life. நம்ம And while on பயணத்தில் இருக்கின்றோம். இந்த பயணத்தில் we become co-travelers. நம்ம அனைவரும் ஒருத்தருக்கொருத்தர் சக பயணிகளாக இருக்கின்றோம். இதனால் ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் சகயோகம் தர வேண்டும். எந்த விதத்தில் தர முடியுமோ அப்படி தர வேண்டும். அந்த ஒரு ஆதாரம் பாபாவுடைய ஆதாரம் சொரூபத்தில் என்னோடு உள்ளது. இதன் மூலமாக எனக்கு பகவானுடைய அன்பு அன்பினுடைய கிரணங்கள் என் ஆத்மாவுக்கு உதவ அனைத்து தடைகளையும் நீக்கி முன்னேறி செல்ல உதவி செய்கின்றது. With the energy of peace, இந்த அமைதியின் கிரணங்கள் மூலமாக help the soul to have lightness, ஆத்மாவுக்கு ஒளி so that soul can கிடைக்கின்றது. continue to move forward. இதனால் அந்த ஆத்மா முன்னேறி செல்ல முடியும். Thought which is serving, even use the word giving sakha. But actually, as much you have thought, it's full. எவ்வளவு தூரம் உங்க பேட்டரி ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அந்த எண்ணங்கள் ரொம்ப தூரமாக
பயணம் செய்ய முடியும். So I have to make every full அதனால ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் நான் of every quality and every power. ஒவ்வொரு And this will help குணத்தால் நிரப்ப வேண்டும். to share that, மற்றும் send out வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு thing யாருக்கு that will work எந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையோ அது அவங்களுக்கு சாகாஷாக வேலை செய்யும். whosoever needs such யாருக்கு அந்த சக்தி will தேவைப்படும் be able to receive it. அதை அவங்களால வாங்க முடியும். And I value my thoughts, not waste any. என்னுடைய எண்ணங்களை நான் Very powerful. வீணாக்காமல் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் மிகவும் சக்திசாலியாக மாற்றுகின்றேன். So we take drishti from Baba. இப்பொழுது பாபாவிடமிருந்து திருஷ்டி எடுக்கின்றேன். To charge my battery. என்னுடைய பேட்டரியை சார்ஜ் செய்வதற்காக. So that I can serve. இதனால் நான் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும்.
अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समा मन होगा जहाँ होता है वही होता है उसका मन इसलिए परमात्मा ने बताया मुझसे लगा लो अपना मन हमसा नहीं कोई ज़माने में रचना रचता का ज्ञान जिसे पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा ये दुनिया तो मायावी है माया से भला कैसी यारी अपने तो दो ही ठिकाने हैं वैकुंठ दुनिया निराकारी धुंधला सा अंधियारा है दीपक से उजियारा होगा ये आँख भी तन का दीपक है ये ज्ञान जीवन दीपक होगा यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा Om Shanti, welcome to Avyakti Parivar. Today is day 3rd, pilgrimage of remembrance. Be a great donor. Now we'll be listening from Mohini Didi. Brahma Baba became angel, and we also have to become angels.
And angelic really means பிரம்மா பாபா ஃபரிஷ்தாவா ஆனாரு, நம்மளும் அந்த so மாதிரி ஆகணும். purity makes us light. ஸோ தூய்மை வந்து நம்மள And then it is from purity லேசாக intellect மாற்றுது. becomes very subtle because தூய்மையின் மூலமா நம்ம our புத்தி ரொம்ப bank accounts are set சூட்சமமா ஆயிடுது. and we keep our mind pure in the sense of that if there are any waste thoughts, that means there is some bad influence ஏதாவது ஒரு coming from our வீணான mind. எண்ணம் இருந்தது அப்படின்னா, Of course, ஏதோ this ஒரு is not விகாரத்தினுடைய necessarily தாக்கம் நம்ம மேல இருக்குன்னு அர்த்தம். it அது may வந்து be kind of attachment that waste thoughts come. தேக அபிமானமா இருக்கலாம், Not only that, தேக but அகங்காரமா இருக்கலாம். we hold அப்ப on வீணான to எண்ணங்கள் வரும். நம்ம ஏதாவது anything விஷயத்த வந்துட்டு about பழைய something விஷயம் ஏதாவது நம்ம about பிடிச்சு a வச்சிருந்தோம் person அப்படின்னா, or so that impurity brings heaviness. அந்த So our spark impurity வந்து reduces. நம்மளுடைய ஃப்ரெஷ்ஷாவுடைய So ஒளியை as வந்து much குறைக்கும். as we maintain our attitude, our awareness, our எவ்வளவு தூரம் thoughts நம்மளுடைய as விருத்தியையும் pure, நம்மளுடைய எண்ணங்களையும் நம்ம வந்து தூய்மையா வைத்திருக்கோம். not allow any impurity, as I said, எந்த ஒரு then we are on journey அழுக்கையும் நம்ம வந்துட்டு somewhere மனசுல வந்து angelic. வர விடலை அப்படின்னா நம்ம ஃபரிஷ்தாவா. So it's really deeply connected with purity. ஸோ எல்லாமே தூய்மையினுடைய There is a தான் saying இருக்கு. that Baba reminds us that when you are ascending in your effort, பாபா வந்துட்டு சொல்லியிருக்காரு, நம்மளுக்கு எப்ப நீங்க உங்க then others are also benefit. முன்னேறி Others செல்றீர்களோ also அப்போ benefit. மற்றவங்களும் அதுல வந்து So what is ascending அடைவாங்க. here? ஏறும் கலை. Ascending here also is our level of purity. ஏறும் கலை So என்பது each நம்மளுடைய one of us தூய்மையினுடைய at அளவு. the time, as we are making efforts, just pay attention. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் இப்போ முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் நீங்க கவனம் கொடுங்க. எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுடைய Because சூழ்நிலையினுடைய நெகட்டிவிட்டியை நம்ம don't let வச்சுக்கூடாது. it go. நம்ம வந்து அதை பிடிச்சு We don't வச்சுக்கிறோம், அதை விட forget, மாட்டுறோம், forgive. நம்ம மறக்க மாட்டுறோம், மன்னிக்க மாட்டுறோம். And also appreciate everyone's part in எல்லாரும் drama. கதாபாத்திரத்தையும் நீங்க வந்துட்டு That is, I respect பாராட்டுங்க, everyone's part. மரியாதை பண்ணுங்க, அவங்களோட Everyone has a different மதிங்க அவங்களுடைய part in drama. உங்களோட கதாபாத்திரத்தை. So I appreciate and say, well, everyone is playing one's own part, which is very, very important. Otherwise, one of when there is intellect is very subtle and so whatever happens according to drama, ஸோ I take benefit. Mhm. நம்மளுடைய புத்தி வந்து சூட்சமா இருக்கும். இப்போ ட்ராமால என்ன நடக்குதோ அதுல எனக்கு வந்து About Sakash or even now while talking, நல்லது இருக்கும். there could be little technical problem in between. இப்போ நம்ம பேசும்போது கூட ஏதாவது டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் So நடுவில் you can't see
நீங்க என்னால பார்க்க முடியலையோ, இல்ல கேட்க முடியலையோ, So we should feel happy because you got the time now நீங்க வந்து சந்தோஷப்படணும். ஏன்னா to go in silence and கிடைச்சிருக்கு நீங்க சைலன்ஸ் reflect போறதுக்கு. what you heard, to go in நீங்க கேட்டத introspection. பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு. Oh, what happened? ஓ! இப்படி Why யோசிக்கக்கூடாது. this ஓ! என்ன happened? நடக்குது? ஏன் இது நடக்குது? அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது. I learned this from Larry Janki. ஜானகி கிட்ட நான் இந்த விஷயத்த கத்துக்கிட்டேன். Sometimes it does happen, internet or sometimes சம்டைம்ஸ் வந்து computer. ஏதாவது நடக்கும் சில நேரங்கள்ல When இன்டர்நெட்னால. there is a pause, there is a gap for a few minutes. So what I do, நேரங்களுக்காக நம்ம வந்துட்டு I வெயிட் calm பண்ண down வேண்டியதா so இருக்கு. that I can go in அப்ப நான் என்ன silence. பண்ணணும்? So I use every moment நான் instead of அமைதியா having இருக்கலாம். thought. Oh, why ஸோ நான் this வீணான happened? எண்ணங்கள் It கேட்கறதுக்கு shouldn't பதிலா, happen. There must be some reason, like a lot of thoughts can start coming. ஸோ பல எண்ணங்கள் I வருது, வீணான was எண்ணங்கள். sitting with Larry Janki once in a program. Lot of இதான் thoughts ஜானகியோட came ஒரு ப்ரோக்ராம்ல நான் உட்கார்ந்திருந்தேன். at the back of அப்போ the நிறைய stage. விஷயங்கள் பின்னாடி நடக்கும், ஸ்டேஜ்க்கு பின்னாடி. And she will say, we have audience in front of us. So even like there was a new place and mic was not working. But நம்ம முன்னாடி in front நம்மளுக்கு of us, கூட்டம் இருக்கு. mic was working. மைக் வேலை செய்யல. We didn't even make it வந்துட்டு available. மைக் வேலை செய்யல. அப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து நாங்க 2 பேரும் சைலன்ஸ்ல இருந்தோம். It's not இந்த working. மாதிரி எதுவும் நாங்க வந்து காமிக்கல. ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு. Not மைக் வேலை working. செய்யல. So இங்க we அங்க become பார்க்கல. focused. And if we ஸோ become more நாங்க alert, வந்து it'll அவங்க work. ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரி பண்றதுக்கு. ஆனா நாங்க வந்து அமைதியா Sitting இருந்தோம். there and things not working out. So we maintain such silence and loveful feelings as whole ஸோ நம்ம audience அவ்வளோ becomes தூரம் வந்துட்டு distracted. ஸோ நாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அமைதியா, ரொம்ப ஒரு So this is டீப்பான what I learned இருந்தோம். from Kali அப்போ Mataji. கூட்டமும் அந்த அமைதியில போயிடுச்சு. Our duty at this time we should do ஸோ தாஜான்கிட்ட இருந்து நான் இதான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ people நம்மளுடைய doing right or everyone is trying to டியூட்டி solve என்ன அப்படின்னா, எல்லாரும் அவங்க கடமையை செய்றாங்க. problem இந்த மாதிரி solving. பிரச்சனை வரும்போது நம்ம என்ன Or செய்யணுன்றது முக்கியம். sometimes new places, like we do program in hotel. புது So இடங்கள்ல, staff ஹோட்டல்ஸ்ல will be வந்துட்டு very different. But ஸ்டாஃப் வேற மாதிரி sometimes இருப்பாங்க. சில விஷயங்கள் வேலை I'm செய்யறது. really அப்ப நான் என்ன grateful பண்ணணும்? because whenever there is a pause, because of whatever reason, I just ஸோ sit எப்பெல்லாம் there ஒரு and still think about what ஏதோ ஒரு God விஷயம் நிறுத்தப்படுதோ, shared with அப்ப நம்ம me. வந்துட்டு சைலன்ஸ்ல போலாம். So as I'm saying that when there is purity, you never go into one of the weakness we say or some things which hurt people is our எப்ப தூய்மை criticism. இருக்கோ அப்ப நம்ம யாரையும் துக்கம் படுத்த மாட்டோம். We should never point out or criticize நம்ம எதுவும் anyone வந்து யாரையும் வந்து என்ன கை காமிக்க because கூடாது. it becomes sanskar and we are not ஏன்னா aware. அப்புறம் அந்த சன்ஸ்காரங்களா மாறிடும். நம்ம அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா, மத்தவங்கள அது வந்து பாதிக்கப்படுது மத்தவங்க. You know, I think that best at that time, one thing is how I deal with it, other is I ஒரு shouldn't have விஷயம் வந்து caused that sanskar அத நான் எப்படி ஒரு விஷயத்த நானு டீல் பண்றேன்னு ஒண்ணு இருக்கு. because then அந்த சன்ஸ்கார it's நான் like வந்து lack of ஆக்கக்கூடாது. self-respect, self-trust, எப்ப நம்ம மேல சுவமான் where இல்லையோ, there is ego. சுயத்தின் மேல நம்பிக்கை இல்லையோ, அப்போ வந்து அகங்காரம் இருக்கும். So when you are not holding, there is purity, then there is always love, always kind of தூய்மை இருக்கும்போது appreciation, எப்பவுமே வந்து அன்பு இருக்கும், பாராட்டுவோம். which can increase enthusiasm, create அப்ப motivation மற்றவர்களுக்கு in the family, inspire உற்சாகத்த others. உருவாக்கும். பரிவாரத்துல வந்து And உற்சாகம். whatever is not right or what, we can always discuss about it with love to make it right. ஏதாவது ஒரு விஷயம் சரியில்லை To அப்படின்னா, make நம்ம it எப்பவுமே right, we அன்பா should try வந்துட்டு to make right. அன்பா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி அத சரி பண்ணலாம். ஆனா This is the biggest அவங்கள lesson I குற்றம் have சொல்லணும். learned. ஏன் இது சரியில்ல அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. What are the reasons why it happened? Long story. Let's see how we can mend it, எப்படி சரி செய்யணும்னு how பார்க்கணும் we can எப்பயுமே. put it together in the right way. Mm. And it's a very, very interesting process. And if you have pure thought,
it could change. A person can change situation, can change anything, become positive. So purity helps us start, like our intellect is very pure, it's very clean, it's very subtle. And then it's easy for intellect to be with Baba, to connect. So பாபாவோட Even as I said, ஈஸியா சகஜமா இருக்கும். has enough capacity. It can reach anywhere to work as a So sakat. நம்ம பேசின மாதிரி எப்படி வந்து So சங்கல்பத்துல whatever அவ்வளோ we சக்தி say, இருந்ததுன்னா எவ்வளவு தூரம் வேணா அது வந்து in our போய் use சேரும். of Sakash, நம்ம அரை மணி நேரம் யோகா பண்ணி தான் சாக்காஷ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம can give எண்ணத்தின் Sakash. மூலமா கூட வந்து சக்தி கொடுக்க It முடியும் can மற்றவங்களுக்கு. be very, very powerful. So purity, pure intellect, purity in our heart, pure mind, as Sat தூய்மையான மனம், தூய்மையான that's really kind of angelic, because angelic இதுதான் means பரிஷ்டா நிலை. flying. அப்பதான் நான் பறக்க முடியும். Nothing should be such heavy for me or for anyone else. எனக்கும் பாரமா இருக்கக்கூடாது, Our Baba, பாரமா இருக்கக்கூடாது. our Dadi was very sweet, very gentle. நம்மளுடைய மம்மா பாபா எல்லாமே ரொம்ப இனிமையா இருந்தாங்க, ரொம்ப அன்பு நிறைந்தவங்களா இருந்தாங்க. It's not that I love this one, I don't love other one. No, for everyone. ஒருத்தங்களை அன்பு பண்றோம், இன்னொருத்தங்களை பண்ணல அப்படின்லாம் இல்லை. So purity also implies quality of love. Baba's love for everyone. தூய்மை I think actions அனைவருக்கும் பாபாக்கான அன்பு நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும். meditation with so much love that there is realization in that soul. But யாராவது not தப்பு பண்ணா கூட நான் அவ்வளோ அன்பு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அந்த அன்பு மூலமா அவங்களால வந்து அந்த தப்பை அவங்களே வந்துட்டு we can, ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. through love, power of purity, pure thought, bring the transformation in myself, in others, even in situations. And now is the time really to create that sanskar. இப்பதான் இந்த மாதிரி ஒரு சம்ஸ்காரத்தை நம்ம வந்து உருவாக்கணும். ஏன்னா நம்ம சத்தியத்துக்கு போறோம். அங்க வெறுமனே அன்பு மட்டும்தான் இருக்கு. No anger, no force. எந்த ஒரு கோபமோ இல்ல There is only ஃபோர்ஸ் so we எதுவுமே இல்லை. now நம்ம இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ supernatural sanskar. இதெல்லாம் நம்மளுடைய சுபாவமா நம்ம மாத்திக்கணும். How to be angelic. So how to be subtle. So my subtle intellect and mind means completely pure. No சூட்சமான புத்தி அப்படின்னா எந்த ஒரு பழைய விஷயமும் இருக்கக்கூடாது. கம்ப்ளீட்டா வந்து முழுமையான தூய்மையா இருக்கும். இந்த நேரத்துல நான் பாபா கூட இருக்கேன், நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், should be like that. எல்லாருக்கும் நான் அன்பு கொடுக்கணும். So now we will have conversation about angelic. இப்போ நம்ம வந்து பரிஷ்தா ஸ்திதியை பத்தி கான்வர்சேஷன்ஸ் வைப்போம். ஓம் சாந்தி. Did you all experience your beautiful angelic form? Did you experience Baba opening his arms and dearly waiting for us? It's the land of angels. Every Saturday, we celebrate our Subtle Region Day. Welcome to Subtle Region.
ஒரு சனிக்கிழமையும் நம்ம வந்து பரிஷ்தாவுடைய நாளா செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். பாபா நம்மள வந்து அவருடைய கைகள்ல நம்மள வந்து Don't கூப்பிடுறாரு. forget to blow a கைகள்ல picture விரிச்சு of an கூப்பிடுறாரு. angel during our angelic dance. Om Shanti, welcome to Avekti Journey. So, just now we will be having our guest who will be interviewing Didi. But before that, let's see our homework for tomorrow. ராஜ்ய அதிகாரி, ராஜ்யத்திற்கான அதிகாரியுடைய ஆத்மா, மாஸ்டரா இருக்கேன், எஜமானனா இருக்கேன். இந்த ஞாபகம் மற்றும் இந்த ஆத்ம அபிமானி ஸ்திதி வந்து குறைவா இருக்கு இப்ப காலகட்டத்துல. நான் நாடியோட ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, நான் ஆத்மா, எஜமானன், ராஜ்யத்திற்கு ராஜ்ய அதிகாரம் உடைய எஜமான ஆத்மா நான். Om Shanti. Yes, I, the master, have a right to the kingdom. Sometimes Baba said, only my children. Who else will come and rule the kingdom, right? It's our right. We are the one in every kalpa. Okay, so this will be our awareness for tomorrow. And now let's see who is our guest today. Sister Judy from Calgary, Canada. Heart to heart chit chat interview with Sister Judy to Didi. Okay, welcome, Sister Judy. Om Shanti, warm greetings, Mohini Diti, and everyone. I'm sending a very warm wave of love from Canada. I hope you feel it. Usually it's a cold wave that comes from the north, but we're sending love from Canada, and I hope you're ஜூடி கனடா இவங்க தான் இன்டர்வியூ பண்ண போறாங்க. இது இன்னைக்கு very special. I feel like I'm on the production set of Avyakti Parva. I feel like I'm there. But this is really lovely to be able to have the opportunity to be engaged in this interview. I think it's எனக்கு என்னோட பாக்கியம் நான் இந்த இன்டர்வியூ செய்யறதுக்கு now such a இந்த call. அவ்யக்த பரிவார்ல இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல. And when Didi has been sharing over the weeks, especially about becoming subtle, as happened டிவி today, வந்து சில வாரங்களா வந்து சூட்சமா quite a bit, இப்படி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. where it was a welcome ceremony and the introductions were organized around our spiritual birth. So every ஒரு வாட்டி பீஸ்லேஜ்ல வந்து அவங்களுடைய ஆன்மீக பர்த்டே படி எல்லாரும் வரவேற்பப்பட்டாங்க.
It was actually the calendar of when each ancestor soul became avyakt. So, for example, those who came in the years following when Century Didi became avyakt. ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு சந்திரி திதி வந்து சரணோட போது யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ ஞானத்தில் வந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் ஒரு கேட்டகரியாக வச்சுருந்தோம். When they took a subtle form, it unleashed an unlimited amount of எப்போ தாதீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஃபரிஷ்தா நிலை அடைஞ்சாங்களோ அப்போ ஒரு பெரிய சக்தியை வந்து வெளியே கொண்டு வந்தாங்க உலகத்திற்கு. Taking that subtlety, becoming subtle in our stage, and how much more Baba can do. எப்படி நம்ம வந்து அதே போல சூட்சும ஸ்திதியை நம்ம அடையணும். It doesn't even require the subtle form. I don't need to become a resident of the subtle region, but just taking that subtle stage, doing the effort to work into that subtle stage, such that Baba can do so much more through me, so much. நான் அந்த சூட்சும ஸ்திதியில போகும்போது பாபா என்னை வந்து உபயோகம் பண்ண முடியும் இன்னும் நிறைய. Between I becoming more subtle and what Baba can do with me. And I have to, before you answer, Dee, I have to say, I think we've all been experiencing that through you. You have been like a... Didi, உங்க மூலமா நாங்க வந்து அந்த ஆன்மீக ஸ்திதியை வந்து அனுபவம் பண்றோம். Ancestor souls are doing so much through you. பாபா மற்றும் மூதாதைய தாதிகள்லாம் தீதி மூலமா நிறைய சேவை செய்றாங்க. Having that subtle stage and what Bap Dada can achieve through such a soul. So எப்போ ஆத்மா வந்து சூட்சும ஸ்திதியை அடையுதோ பாபா அந்த ஆத்மா வச்சு என்ன சேவை பண்ண? Very, very interesting question, and I think we all are aware, as Dadi Janki always used to mention, that every instrument of Baba is like powerhouse. And தாதி சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பாபாவுடைய கருவியும் வந்துட்டு ஒரு பவர் ஹவுஸா இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த கருவியின் மூலமா பல ஆத்மாக்கள் வந்துட்டு ஆகுறாங்க. some kind of whatever settling is happening internally or spiritually, then it will be blackout, she used to say, to realize that how much as instruments we have to maintain love for Baba. We have எப்படி நம்ம கருவியா இருந்து நம்மளுடைய ஸ்திதியை நம்ம வந்து ஆடாம அசையாம வைக்கணும், எல்லாருக்கும் அன்பு வைக்கணும், love amongst ourselves, நம்மளுக்குள்ள நம்ம அன்பா இருக்கணும். Whether it is ancestor souls or we as instruments, each one have effect on the rays of the stage of many. So always நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து பல பேருடைய ஸ்திதிக்கு ஆதாரமா இருக்கும். ஸோ அப்போ நான் வந்து முன்னேறி ஏறும் கலையில இருக்கணும். What I look at Dadis and done was, what is my next step while making effort? தாதிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அடுத்து நம்மளோட ஸ்டெப் படி என்ன? Whether it's your own personal efforts, அது உங்களுடைய பர்சனல் முயற்சியா இருந்தாலும் சரி, my responses to different situations, இல்ல பல சூழ்நிலைகளுக்கு என்னுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்னவா இருக்கும், இல்ல எல்லாருக்கும் வந்து பரிவாரத்துல குடும்பத்துல வந்து நல்ல அன்பு எப்படி உருவாக்கணும், எல்லாருமே மூதாத்திய ஆத்மாக்களும் பிளஸ் நம்மளும். and it could be like it's about to come and I am catching it, and then I become instrument to continue. வர வேண்டிய விஷயங்களை நம்ம பாபா கிட்ட இருந்து கேட்ச் பண்ணி அதை நம்ம செய்யணும். Is it drama? It has to happen, that's why I'm thinking, or is it because I am thinking it's happening in drama? ஸோ இந்த எப்பவுமே இந்த ஒரு கேள்வி இருக்கும், டிராமால இருக்கு அதனால நான் நினைக்கிறேனா, இல்ல நான் நினைக்கிறேன் அதனால டிராமால இருக்கா? Alignment is understood, that I'm getting these thoughts, so that means according to drama this has to happen. எனக்கு இந்த எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னா டிராமா படி இதெல்லாம் நடக்கணும்னு இருக்கு. Look at Brahma Baba, when we hear that he was going through some internal dialogue and எப்படி வந்து பிரம்மா பாபா வந்துட்டு டயலாக் அவர்கிட்டயே பேசிட்டு இருந்தாரு, அவர் ரொம்ப தேடல்ல இருந்தாரு,
நிறைய ஆன்மீக புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தாரு. but other way also what he was doing was also seen as bringing change in so many others. So there ஸோ are அவர் அந்த many மாதிரி பண்ணும்போது மற்றவர்களுக்கும் அவர் வந்து பாபா வந்து நிறைய ஒரு பரிமாற்றத்தை கொண்டு வந்தாரு. drama Baba says is powerful. Baba is powerful. My ராமா fortune, சக்திசாலி, my பாபா fortune, சக்திசாலி மற்றும் என்னோட பாக்கியமும் சக்திசாலி. these are not visible, right? This இதெல்லாம் is வந்து பார்க்க முடியாது. invisible happening. But if we have subtle intellect and if we are ascending, then we are able to take those signals somewhere that alignment start happening and everything becomes அந்த easy. உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஒற்று போகக்கூடிய நிலை வந்து உருவாகும். These through their ascending degrees, தாதீஸ் வந்து அவங்க ஏறும் கலையின் மூலமா மற்றவர்களுக்கும் their ascending degrees உற்சாகம் கொடுத்தாங்க. create that energy where everyone is full of enthusiasm. நம்மளும் அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜியை வந்து உருவாக்கணும். So we all have not only responsibility, but Baba helps us also to do that and our ancestors. பாபாவும் நம்மளுக்கு உதவுறாரு இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சியை செய்யறதுக்கு. Beautiful. So, adding on to that, you mentioned there's a lot of invisible pulls happening, and maybe because you're sharing so much these days about ancestor souls and Avyact, I remember at Amrit Vela this morning, really felt the ancestor souls, Bap Dada. என்னோட அமிர்த வேலையில இன்னைக்கு நான் வந்து பாப் தாதா பிளஸ் மூதாதிரிய நம்மளுடைய தாதிகளுடைய அழைப்பு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு. எனக்கு அது ஒரு ஈர்ப்பு வந்து ஏற்பட்டுச்சு. Last night you also mentioned a little bit about fear. There's also invisible pulls in a different direction. And having that subtle intellect to not be affected. ஸோ சூட்சமான புத்தி இருந்ததுன்னா தேவையில்லாத ஈர்ப்புகள்ல இருந்து நம்ம போக மாட்டோம். At this time, so that the ascending subtle poles are what I'm really being affected by and not any of these தேவையில்லாத ஈர்ப்புகள் இல்லாம தேவையான ஈர்ப்புகள் வந்து என்னால உபயோகம் பண்ண முடியும். On our efforts, one is definitely for me. ஸோ தீதி என்ன சொல்றாங்கன்னா, Not pull, but some kind of எப்பெல்லாம் எனக்கு அந்த ஒரு இழுப்பு புல் வருதோ பாபா கிட்ட இருந்து, moving towards me in the sense of very 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 subtle way. ஸோ ரொம்ப சூட்சமான சில தேவையில்லாத ஒரு எனர்ஜிஸ் வருது அப்படின்னா எனக்கு சந்தோஷமா இல்லை, நான் லைட்டா இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அப்ப தெரியும் நான் வந்து பாபாவோட நினைவுல இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். அதனால என்ன வந்து பாதிக்காது. கூடவே ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம வந்து என்னுடைய பலவீனம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும். Kind of it could be influenced very easily from outside atmosphere. ஸோ எந்தெந்த குறைகள் என்கிட்ட இருக்கு, பலவீனம் இருக்கு, இது வெளி உலகத்தினுடைய எனர்ஜிஸ் வந்து ஈஸியா என்ன பாதிக்கும். Or justice or peace or honesty. But that's out of dictionary, right? Yes, a lot of people are. I'm not saying, but also there is lot of frauds, lot of. இப்ப நிறைய ஏமாற்றகம் நடக்குது, நிறைய ஏமாத்துறாங்க, உண்மையா இருக்க மாட்றாங்க, நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. ஆனா எனக்கு அந்த பலவீனம் இருந்தது அப்படின்னா நான் வந்து அந்த விஷயங்களுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அப்போ அது பெரிய ஒரு விஷயமா எனக்கு வந்துட்டு வெடிக்கும். ஏன்னா மற்றவங்களுடைய அந்த வெளியில இருக்க எனர்ஜிஸ் வந்து உள்ள என்னோட பலவீனம் இருக்கிறதுனால அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு நாள் பெருசா ஒரு வெடிக்கும். அதனால பாபா நம்ம சொல்லியிருக்காரு, நீங்க உங்களையே நீங்க பாருங்க. எந்த ஒரு சூட்சமான சன்ஸ்காரம் என்னோட வருது, அந்த சன்ஸ்காரம் எது மூலமா நான் வந்து வெளிப்படுத்துறேன், வார்த்தைகள் மூலமாவா இல்ல பார்வையின் மூலமாவா. Those kinds of weaknesses or suddenly you get frustrated about something.
ஸோ நீங்க திடீர்னு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வெறுப்படையறீங்க அப்படின்னா அந்த வெறுப்பை நீங்க வந்து மத்தவங்க மேல காமிக்கிறீங்க. Someone has, any habit, எந்த ஒரு very subtle, these weak spots, சூட்சமான பழக்கம் இருந்தாலும் but அதெல்லாம் நீங்க வந்து நீக்கணும். really help is if you can be just in Baba's remembrance. ஆனா உடனடியாக நம்மளுக்கு உதவி செய்யறது என்னன்னா பாபாவோட நினைவுல இருக்கணும். அப்ப அந்த விஷயம் கடந்து போனதுக்கு அப்புறம் நான் So பாதுகாப்பா there இருக்க is முடியும். always like you are doing an elevated task. Baba says success is guaranteed, but in a very subtle way, this fear is, oh, maybe this could happen, or maybe of சூட்சமத்துல ஏதாவது ஒரு course. பயம் இருக்கும், இந்த தடை So வரலாம், இது நடந்தது நான் என்ன பண்ணும். energies. One is I know success will be there. ஸோ எனக்கு ஒரு சைடுல எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா வெற்றி இருக்குன்ட்டு. There is ஆனா இன்னொரு fear. இடத்துல எனக்கு பயம் இருக்கு, தடைகளுடைய So, பயம் இருக்கு. so that is why Baba had been saying that have remembrance, have அதனாலதான் remembrance. பாபா நீங்க வந்து என்ன நினைங்க அப்படின்றாரு. Because it's a ஒவ்வொரு changing காலையும் light செய்யும்போது நம்ம பாபாவை from நினைக்கணும். darkness to light. So once in a while the darkness, the patches of darkness or our sanskars can emerge and influence, and to remain continuously consistent and be in a stable state, only way really is to immediately replace that energy by bringing Baba in one relationship or with one power or as ஸோ all பாபாவை வந்துட்டு ஒரு உறவுலையோ இல்லை ஒரு சக்தியிலையோ நம்ம வந்து பாபாவை கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி 2 விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட சண்டை போடும்போது moving towards dark. இந்த போராட்டம் இருக்கும்பொழுது But then நம்ம darkness அந்த போராட்டத்தினுடைய இருட்டுல போகாம நம்ம பாபாவோட So நினைவு ஒளியில வரணும். we have to pay attention that it shouldn't happen that the shadow of the darkness of any kind of energy of vices shouldn't influence my mind, because that is where I need ஸோ இந்த இருட்டு வந்து என்னோட மனசை வந்து பாதிக்கக்கூடாது. but in the angelic stage. So that means I am aware of it, but still I am through remembrance passing through that, so it doesn't affect me in any way. So it's a subtle kind of feeling you get, and then you remember Baba and or play some Baba songs, take some remedy ஸோ immediately. பாபாவுடைய பாட்டு போடுறது இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெமெடி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நம்ம எடுக்கணும். Situation, அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ண மாட்டோம், பாதிப்பு I'm saying suddenly, பட மாட்டோம். because energies are very subtle, isn't it? So to protect my ஸோ என்ன நான் பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா நான் பாபா நினைவுல வந்து தான் போய் பாதுகாக்க முடியும். of not allowing or transforming the weak sanskars into very powerful, very pure sanskars. Your sharing is reminding me of an image that came into my mind today. Because like one of the things in the Murli this week is very subtle checking of the self. The look in the mirror of your heart. And the image that was coming, Baba talks about moving from one shore to the other shore. ஸோ பாபா சொல்றாரு ஒரு கரையில இருந்து இன்னொரு கரைக்கு போகணும். The old world, the old ways. For a while, I can see the shore. பழைய உலகத்துல இருந்து நான் அந்த கரையில இருந்து நான் தூரமா வரும்போது I'm going in the right direction. ஸோ நான் சரியான வழியில போறேன்னு எனக்கு தெரியுது. But there comes a point when the traveler is just in the middle of the ocean and they can't ஆனா அந்த பயணி வந்து or the other shore. There's no நடுவுல கடவுல இருக்கும்போது 2 கரையும் தெரியாது. The travelers had to use subtle means to navigate, and absolutely the North Star remembrance of Baba is everything. But ஸோ அப்போ I feel இந்த பயணிகள் வந்து this ocean of transformation where I may not be quite ஸோ இந்த கடல்ல வந்துட்டு நான் எங்க போறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? அப்ப நம்ம வந்து அந்த நார்த் ஸ்டாரை யூஸ் பண்றோம். பாபா என்ற நார்த் ஸ்டாரை யூஸ் பண்றோம். in terms of worthiness. And I know we've been getting
SWAMANs every evening. But this, how, if you will, unworthiness can really get us very confused. And maybe நம்ம that SWAMAN that only God நம்மளுக்கு கிடைக்குது டெய்லி. can get us back on track. Can you talk a little bit about the relationship between that subtle checking and worthiness? ஸோ தகுதியை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் பேசுங்க அப்படின்றாங்க. நம்ம வந்து SWAMAN ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தகுதி நம்மளுக்கு வருது. ஆனா நம்ம தகுதி இல்ல அப்படின்னா அது எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கைய பாதிக்கும்? We are in family. So, as you said, when you are in the middle of the whatever channel or river or ocean you are crossing, you're not seeing any shore. So that means you are not sure, like what is going on and where I am going. There could be possibility of doubt and all that. So I feel that is why I always feel that every Brahmin has to be self-supporting when it comes to efforts. But also we all need ஒவ்வொரு பிகேவும் வந்து முயற்சியில வந்து தன்னை தானே சப்போர்ட் பண்ணிக்கணும். in the family, and that's why Baba has given us family. Because ஆனா இது கூடவே நம்ம குடும்பத்தினுடைய சப்போர்ட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதனால தான் பாபா நம்மளுக்கு பிகே பரிவார கொடுத்திருக்காரு. look at yourself and take courage from others. ஸோ நீங்க உங்களையே நீங்க பாக்குறீங்க, மத்தவங்கள பார்த்து மத்தவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம தைரியத்தை கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஊக்கம் உற்சாகத்தை எடுத்துக்கிறோம். This nature of always, prepare yourself. ஸோ தகுதின்றது நம்ம வந்து நம்மள தயார் பண்ணிக்கணும். Not wait for this thing can happen, that will happen. ஸோ வெயிட் பண்றது கிடையாது. நம்ம வந்து நம்மள தயார்படுத்திக்கணும். Keep using them into service. எந்த ஒரு விசேஷம் உங்ககிட்ட இருக்கோ அதை நீங்க திருப்பி திருப்பி வந்து சேவையில யூஸ் பண்ணுங்க, உபயோகம் பண்ணுங்க. Transformation. அப்பதான் அந்த பரிமாற்றம் வரும். I think that this nature of not getting stuck or stagnant. ஸோ நம்ம தடையில்லாம வரணும். எங்கேயோ எந்த ஒரு இடத்துலயும் நிக்க கூடாது அப்படின்னா I am improved and I could see my transformation. ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் வந்து மாற்றம் கொண்டு வரேன். என்னால வந்து மாற முடியுது. ஸோ எல்லா விஷயத்துலயும் நான் வந்துட்டு முன்னேற்றம் கொண்டு வரேன். அது உறவுகளா இருந்தாலும் சரி, கர்ம யோகமா இருந்தாலும் சரி. அப்பதான் நம்மளுடைய அந்த சுய மரியாதை, அந்த சுய தகுதி வந்து அதிகரிக்கும். And because of that, you know that you are moving in the right direction. இதன் மூலமா நம்ம தெரியும் நம்ம கரெக்டான டைரக்ஷன்ல நம்ம வந்துட்டு முன்னேறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். Keep using whatever specialties you have, so elevated actions are being accumulated. Take a moment of remembrance. JUDI just talked about the family in terms of this ocean of transformation. And a couple of days ago, I received an extremely sweet note, an email from one of the very special young adults who helps to prepare videos for these daily productions. And it just came out of the blue. And it was such a sweet note of appreciation. And it really felt like a blessing. It really touched me. It wasn't just வீடியோஸ் கிரியேட் பண்றவங்க ஒருத்தவங்க வந்து இவங்களுக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, நன்றி இமெயில். ஸோ அது எனக்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதமா இருந்துச்சு. I really was thinking about, I know it was mentioned last night, how we subtly support each other. Baba has said the language of angels is the eyes, is the feelings, and the thoughts. But I also think we have this language of blessings. And why? ஸோ நம்ம பரிவாரத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆசீர்வாதங்களுடைய பாஷை கூட வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு பெரிய பாலனையா இருக்கு. Every single night for 6 months, which is
remarkable. If there was a spiritual Olympics, you would be a marathon runner. And it's not just that you're present, but with such quality. And yes, godly power, support of ancestors, but also your love. It's a very powerful recipe. And I also want to share blessings with the Avyakti Parivar production team, who I'm pretty positive don't sleep anymore. Absolutely ஸோ நான் remarkable. எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்குறேன். தீதி இவ்வளோ வருஷம் 6 மாசமா சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. Speaking too fast, but I think you have மற்றும் அவ்யக்த பரிவாரும் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்டா சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. but this idea of the language of blessings and subtle support for each other, I feel that a lot from Daddy Gulzar and the stage she's in, which feels very subtle. I feel a lot of support from her. தாதி குல்சார் வந்து ரொம்ப ஒரு சூட்சமான ஒரு சப்போர்ட்டை நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆதாரத்தை நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. So can you speak a little bit? There's blessings, of course, and appreciation, but giving subtle support for each எப்படி other. சூட்சமா நம்ம ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்றது Angels, yes. பரிவாரத்துக்குள்ள எப்படி கொடுக்க முடியும்? அதான் கேள்வி. Cooperate and give subtle support to each other. I think that true love, from our honest heart, true love for everyone, not love as, okay, I have love, but then true love, when I say, is that it really helps the soul. And whatever you will think for them, you will say for உண்மையான them, அன்பு தான் வந்துட்டு சூட்சமான when you speak to them, will definitely, they will feel very supported. But உண்மையான அன்புல இருந்து நம்ம பேசும்போது அந்த ஆத்மாக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட் வந்து ஃபீல் ஆகும். because I think without miracles we cannot continue. ஸோ பாபாவுடைய But this whole, the word parivar means family. அதிசயம் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. The name itself has some significance that they have adopted this slogan of never to give up. And I had been ஸோ meeting, இந்த அவ்யக்த பரிவாரோட ஸ்லோகன் வந்து எப்பவுமே நாங்க வந்து and everyone is so happy நிக்க மாட்டோம், நிறுத்த மாட்டோம் அப்படின்ற நெவர் கிவ் அப் அந்த ஸ்லோகன்ல இருக்கிறாங்க அவங்க. from heart. இந்த இதயத்துல நம்ம செய்யும் போது, உண்மையான இதயத்துல செய்யும் போது Together and அதுதான் எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர்க்குது. எல்லாருக்கும் அதுதான் ஒரு சூட்சமான ஆதரவா இருக்கு. remember that this whole power of blessing, there is a, let's say, center, they need some help. So you provide help. And one time I told them that அதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு நம்ம I கொடுக்குறீங்க. think you should not depend now. You should do on your own, not because we don't want to give, but maybe ஸோ நம்ம அப்போ ஒரு வாட்டி நான் சொன்னேன், you see that இது வந்து இப்போ நீங்க எடுக்க வேண்டாம், இப்போ நீங்களே வந்து so பண்ணணும். they accepted it. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லும் போது இது ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆகுது. நம்ம வந்து இப்போ எடுக்க மாட்டோம். This whole thought, their consciousness changed, and after that they keep growing, they keep growing. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அந்த எண்ணம் மாறிச்சு, அவங்க அதுக்கப்புறம் முன்னேற்றம் அடைஞ்சாங்க. சூட்சமா சக்தியோ இல்ல ஆதரவோ என்னன்னா, Because நம்ம வந்து but also கொடுக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு கிடையாது. ஆனா அவங்க முன்னேறணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம செய்யறோம். more with power and their progress and everything. And this is actually called power of blessing, in other words. இதுதான் வந்து ஆசீர்வாதங்களுடைய That's what is விஷயம். needed. And that wherever we are, and if we share blessing, everyone will just go higher and higher. எங்க நம்ம இருக்கிறோமோ அங்க ஆசீர்வாதம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாரும் Not only through love, but also when you sharing that with Baba's love. So there's some kind of power there which works very well, and I have been experimenting a lot with that. ஸோ நான் அதை பத்தி நிறைய பயிற்சி பண்ணியிருக்கேன். Anywhere,
எங்க இருந்தாலும் We சரி, said, okay, we had been supporting, now you have to be on your own. நான் இப்போ இவ்வளோ நாள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்க, ஆனா நீங்க இண்டிபெண்டா இருக்கணும். Yeah, you will always support. நம்ம எப்பவுமே உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்போம், ஆனா நீங்க வந்து இண்டிபெண்டா இருக்கணும், நீங்க And it's happening. தேடி செல்லணும் So I think அப்படின்னு நான் நிறைய this இடத்துல பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி இதுதான் வந்து is ஆசீர்வாதங்கள் கொடுக்குது. hard for everyone, so that we all together can feel our, progress. We can feel that we are doing very well. We find that there is success. No, Baba said success at every step. அப்பதான் ஒவ்வொரு அடியிலையும் வந்து வெற்றி கிடைக்கும். Incognito power of love changes into blessings, and ஸோ அந்த blessings அன்பினுடைய சக்தி தான் ஆசீர்வாதமா மாறுது. progress and move forward. So we have to recognize now more these incognito and subtle powers, so that while ஸோ நம்ம இந்த one வந்து goes through lot of difficulties and சூட்சமான சக்தியை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். not just for our personal life but for service, as ஸோ in நம்ம everything கருவிகளா இருந்து எல்லாருக்கும் வந்து சேவை செய்யணும். we are able to have this setter energy more and more within myself and also இந்த சூட்சம எனர்ஜி எவ்வளோ தூரம் என்கிட்ட இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் நான் மற்றவங்களுக்கும் சேவை செய்ய முடியும். I really just have one more question and then maybe a request. Some of us, such as myself, are still involved in some way with logic work or other responsibilities. And I've always really loved the idea of integration, this idea of being an angel, incognito. Yeah, there's not the wings and the halo, but Baba has even said that others will have visions or experiences through you if you have that very subtle stage. So integration into my daily life. நம்ம வந்து வேலையில வந்து நம்ம இருக்கிறோம், ஃபரிஷ்தாவா இருந்தும் வெளி உலகத்துல நம்ம வந்து எப்படி வந்து அந்த ஃபரிஷ்தா நிலையை கொண்டு வர முடியும்? I think, Judy, you are doing very well. She has Lokik job, she has center responsibility, plus all our designs, logos within our, they are here. You are doing very well, but also keep So, it. இது சொல்றாங்க ஜூடி பென் ஆல்ரெடி எல்லாமே நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I am on your service. ஸோ பாபா கிட்ட சொன்னோம், பாபா நான் உங்க சேவையில இருக்கிறோம், Only for your, நான் வந்து உங்களோட சேவைக்காக மட்டும்தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பாபா கிட்ட சொல்லணும். சேவாதாரி நான் அப்படின்னு நம்ம பாபா கிட்ட சொல்லணும். அப்ப மெதுவா நீங்க பாப்பீங்க உங்களோட லௌகீக பொறுப்புகள் வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும். உங்க சேவையினுடைய பொறுப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும். That this is what I want to be, this is what Baba wants me to be. And you can also see, because of your pure, determined thoughts, one is integration, but other also that you will start becoming lighter and more free. உங்களுடைய எண்ணங்களை நீங்க வந்து பாபா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணுங்க. I would suggest have a very powerful, determined vision. இந்த மாதிரி ஒரு திடத்தன்மையான ஒரு விஷன் நீங்க வைங்க, இந்த மாதிரி நம்ம பாபாக்கு செய்யணும்ட்டு. அப்ப தானாவே உங்களுக்கு அந்த அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து உங்களுக்கு அமையும். இதுதான் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு. So the last, and it's funny what you were sharing, because I know there was always that feeling wanting to do more and more and more and not feeling ever that I can do enough. But what I've liked about this series is that as we become more subtle, any of us can do more and more and more for Baba's task in becoming more subtle, more angelic. So my last question, which is a request, and it does not need to happen now. I know that there are meditations that happen just before we come into sound. You start to share. So maybe it's for that. But Baba has this saying, very few come to know me as I am and what I am. And Baba is the most subtle. பாபா வந்து இருக்கல ரொம்ப சூட்சமான ஒரு சக்தி. That desire to be so close
to Baba and to know ஸோ Baba. நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஒரு ஆசை இருக்கு பாபா கிட்ட அவ்வளோ அருகாமையில் இருக்கணும்ட்டு. Hoping you could be a bit of a spiritual guide. And as you go to Baba, you take us with you. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு கமெண்ட்ரி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சேன். Some other time. But going into that very, very subtle place to be close to that. ஸோ அந்த சூட்சமான ஸ்திதிக்கு எப்படி நீங்க போறீங்க? Is my last request. I think we all are going towards that direction, becoming more and more subtle and knowing Baba more. நம்ம எல்லாரும் இப்போ அந்த ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம். பாபாவை பார்க்குறோம். Sure, my good wishes are with your journey and we will experiment. நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல அதை வந்து பத்தி யோசிச்சுக்கலாம் நாளையோட மெடிடேஷன்ல. But I am sure that each one of you are coming closer to நீங்க எல்லாரும் வந்துட்டு பாபாக்கு இன்னும் அருகாமையில வந்துட்டு இருக்கீங்க. பாபா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு. I am sure Baba is giving company to everyone because it's not only me or I have to do it, but Baba also comes forward. நான் மட்டும் செய்யணும்னு இல்லை, பாபாவும் வந்து நம்மளுக்காக வந்துட்டு அருகாமையில வராரு. 100% trust அந்த ஒரு நம்பிக்கை நீங்க வைங்க. invisible. பாபா வந்துட்டு சூட்சமா இருந்தாலும் அவர் வந்து நம்ம முன்னாடி வருவாரு. எப்ப தேவையோ அவரும் நம்ம கிட்ட கனெக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ இதை அனுபவம் பண்றது விஷயமா இருக்கு. ஓம் சாந்தி.